Hello everyone. In the last classes, that was when we met in the normal classes before the lockdown, we discussed about the structure of neuron, and also we also discussed the introduction to the conduction of nerve impulse. Just we'll make a brush it of it, then we'll get into the major topic that what we are going to discuss today about the conduction of the nerve impulse. So the structure of neuron mainly comprised of dendrites, which are highly profusely branched. Then comes the cyton, which is the cell body of the neuron, and then comes the axon, which is the elongated part, which is the major part through which the nerve impulse gets conducted from one neuron to the another neuron. And next, last is the axonal endings. So these axonal endings are the junctions, or these are the junctions through which the nerve impulse pass, or it transmits from one neuron to the successive neurons. So this is what we discussed in the normal classes before the lockdown. So today, based on that, we are going to discuss about the conduction of nerve impulse through the non-myelinated neuron. Here the myelination is absent. Myelination ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ we are going to discuss that later. Before this, just understand the condition is the neurons that we are considering today is non-myelinated. There is no myelination, though that is the myelin sheath or the structures of myelination is absent in this case of neurons. So coming to the part. So what exactly happens is the major conduction of the nerve impulse takes place through the axon. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Through the axon only the nerve impulse starts to transmit within the neuron. Now we are not discussing remember the transmission of electric impulse neuron has two ways. One neuron to the neuron 1 to neuron 2, or within the neuron. ನ್ಯೂರಾನ್ 1 ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ್ಯೂರಾನಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ವಿಥಿನ್ ದ ಸೇಮ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. So that you need to understand. So now we are discussing that there is a transmission within the neuron. ಒಂದೇ ನ್ಯೂರಾನಿನ ಒಳಗಡೆನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ electric impulse. So this is what is the criteria. So that is the conduction of nerve impulse within neuron. So this is the concept that we are going to discuss today. So consider, usually ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನ್ಯೂರಾನ್ if it is under rest, so that is it is not transmitting or conducting any nerve impulse, ಯಾವುದೇ ತರಹದ nerve impulse ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, so that is under the rest. So during the rest condition, the nerve impulse is not transmitting or it's not conducting any nerve impulses. So consider this thing. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೂಶುವಲಿ ದ ಮೇಜರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ impulse takes place within the axon. Axon is a major part in which the nerve impulse takes place. So ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್, if it is under the rest condition, all the positive charges are present above the outside the surface of the axon. ಏನಾಗುತ್ತೆ? See, the axon is just like a hollow pipe-like structure. Imagine hollow pipe-like structure ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is the outer surface and this is the inner surface. So outer surface in ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ you can see the positively charged ions. So positive ions are present on the outer surface of the axon, and inside the inner surface, you can see all the negative charged electrons present. Negatively charged ions are present inside the surface, and the positive charges are present outside the surface of a axon. So axon is this is the axon, all the positive charges are scattered on the outer surface. Within the inner surface ಒಳಗಡೆ you can see all the negatively charged. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಯೂಶಲಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಟಲಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟೆಡ್.
all the positive charges, though the two positively charged ions repel each other, yet all the positive charge is present on the outer surface and all the negatively charged electrons are present in the inner surface. As a result, you need to understand that there is a potential difference which has been created on the outer and inner surface of the neuron. Inner surface ಮತ್ತು outer surface ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ there is a potential difference, and this potential difference is usually minus 70 millivolts. Minus ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ minus 70 millivolts ಇದೆ. So this minus 70 millivolts, which are the potential difference of minus 70 millivolts, which is created as a result of separation of charges on the outer and inner side of a neuron, is called as the resting potential. So this resting potential you are now going to understand. So this condition you are going to understand before starting the conduction of the nerve impulse. ಇನ್ನು nerve impulse conduction ಆಗಿಲ್ಲ. Before conduction of nerve impulse, ಈಗ ನನ್ನ ಕೈ, this is the pain signal. So ನಾನೀಗ if I pinch, I'll take back my hand. So pinching is a signal. Pinching ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ my hand is still. ಸೊ ಈ ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ are present on the outer surface, all the negative charges are present in the inner surface. Due to the separation of charges, all the positive charges on the outer surface, all the negative charges on the inner surface, there is a potential difference, and that potential difference is called as resting potential. This resting potential is nearly minus 70 millivolts. So ಇಷ್ಟನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now coming to the what exactly happens. So ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. all positive charge, all negative charges. All positive charges is present at the outer surface, all negative charges are present at the inner surface. So this is one. Second ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, the axon, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಟಕ ಅಂತ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೆಟ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದೀಸ್ nerve impulses as some compartment, say compartment A, compartment B, compartment C, compartment D, compartment E. Compartment A ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಮ್ಸ್. ಪಿಂಚಿಂಗೋ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಡೆದಿದ್ದೋ ಏನೋ ಒಂದು, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಗ್ನಲ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಟು ದ ಸೈಟಾನ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸಾನ್. ಈಗ ಆಕ್ಸಾನಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ದ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್. ಈಗೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ, ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೇವ್, ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಇದೆ, ವೇವ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವೇವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಆಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿವರ್ಸಸ್, ಆಲ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್, ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್. As a result, there is a sudden changes, there is a creation of nerve impulse within the axon. And this potential difference which is created against the resting potential is called as action potential. This is the action potential, and this action potential is plus 30 millivolts. So this is the definition of the action potential. So it is usually minus 30 millivolts.
ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್, ಒರಿಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್, all the positively charged which were present outside came inside, all the negatively charged ions which used to be inside the nerve, inside the axon, it went out. As a result, there is a excitation of the impulse. So this excitation creates the nerve impulse. So this potential difference due to the excitability is called as action potential, and it is plus 30 millivolts, because I am making it very very simple so that you need to understand. ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ you can go for the study material, ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ. But in order to make you understand in a right way, I am making it very very simple, because at the time of this lockdown it's very difficult to cover up all the important major parts. As a result, I am making it very simple. Okay, so this illenaitu, the excitability increased. Excitability increase ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this excitability moves to the compartment B. ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ, ಯೂಶುವಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಇದು ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ this A gets normal. It gets back to its resting potential. That is, all the positive charges outside, all the negative charges inside. So, ಏನಾಯಿತು, first diagram 2 in the diagram 3 ಒಳಗಡೆ ಏನಾಯಿತು, the excitability of A, compartment A, where the conduction of nerve impulse was created, that was transferred to B. ಈಗೇನಾಯಿತು, B got excited. A got back into its normal position. Just like chain reaction ಇದ್ದಂಗೆ. ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು, ನನ್ನ ಪಕ್ಕದವನಿಗೆ ಹೊಡೆದೆ, ಪಕ್ಕದವನು ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದ. ಸೊ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಬಿ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್, ಹಿ ಬೆಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಗಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಮೂರನೇವನು ನಾಲ್ಕನೇವನಿಗೆ ಹೊಡೆದ, ಥರ್ಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸೈಟಬಿಲಿಟಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಬಿ and B got normal. B ಇಂದ C ಹೋಗುತ್ತೆ, C ಇಂದ D ಹೋಗುತ್ತೆ. As a result, the nerve impulse which started at the compartment A, imaginary compartments they are all. So these started to move from A to the last part of the axon. Starting in the ಕೊನೆ ತನಕ there is a passage of the conduction of nerve impulse. So this is how the nerve impulse conduction takes place within the axon. If you have any doubts, questions, clarifications as per this is concerned, as per the conduction of nerve impulse within the axon in non-myelinated nerve cell, you can ask me. Illantu madlik bagadilla because it is one-sided. Of course there is no interaction. That's the biggest disadvantage. You can text me, you can mail me. ನನ್ನ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, pavanghb@gmail.com, pavanghb@gmail.com. So this is my mail ID. You can take it down and you can text me. I'm going to discuss that in very detail. Okay, so conduction of nerve impulse within the axon in non-myelinated nerve cell. So that is non-myelinated neuron. ಈಗ the same thing happens in myelinated, but ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. if this is an axon of a myelinated neuron, ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is a myelin sheets ಇದಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ myelin sheets ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಾನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್
ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾನ್ ಮೈಲಿನೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈಲಿನೇಷನ್. ಈ ಮೈಲಿನೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೈಲಿನ್ ಶೀಟ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈಲಿನ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸಿ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಡಿ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ the excitability, the conduction of nerve impulse takes place from A to B, B to C, C to D, D to E, like this. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮೈಲಿನೇಷನ್ ಇದಾವೆ, ಆ ಒಂದೊಂದು ಮೈಲಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈಲಿನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈಲಿನ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಮೈಲಿನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೈಲಿನೇಟೆಡ್ ನರ್ವ್ impulses. So this is what you should understand in the conduction of the nerve impulse in non-myelinated, which is adana usually kelodu exam ige non-myelinated part annu kelu usually yakantane all question papers annu tegadu nodri non-myelinated ge helbodu. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್. ಸೊ ಮೈಲಿನೇಟೆಡ್ ಒಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಮೈಲಿನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೈಲಿನೇಟೆಡ್ nerve cell, that is neuron. If you have any doubts, questions, clarifications, you can ask. So in the next class, that is nadeno athwa aitu anta ivattu ratrino nodanante, we'll see. So we are going to discuss about the conduction of nerve impulse in between the neurons. One illen helide onde neuron ina, if this is a neuron ಹಿಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂರಾನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ ಆಯಿತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಾನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಸೈಟಾನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಾನಲ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸ್, ಆಕ್ಸಾನಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸಾನಿಕ್ ಎಂಡಿಂಗಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ ಆಯಿತು, ವಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಆಕ್ಸಾನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮೈಲಿನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೈಲಿನೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ನ್ಯೂರಾನ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ನ್ಯೂರಾನ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಾನಲ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಾನಲ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ದ ಜಂಕ್ಷನ್, ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ between neuron, say this as neuron 1, neuron 2, neuron 1 to the neuron 2. So this junction is called as synapse. We are going to discuss the conduction of nerve impulse from one neuron to the second neuron passing through the junction, and this junction is called as synapse. Adu yav tar agutte, what happens exactly, how neurotransmitter behaves, all these things we are going to discuss in the ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇವತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸೈಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ -70 millivolts, that you need to understand. Then comes to the action potential. There is a sudden change in the ions. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ions gets back to its inner side, and inner side ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ it goes back to the outer surface. So due to this there is a excitability, there is a creation of nerve impulse, and that creation of nerve impulse is called as action potential, and that is +30 millivolts. So this transmits. ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಟಕ 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 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗಿ ದ ಎಕ್ಸೈಟಬಿಲಿಟಿ, ದ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಎ ಗೋಸ್ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಟು ಸಿ, ಸಿ ಟು ಡಿ, ಡಿ ಟು ಇ. ಈ ಥರ ಇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ. Just in order to make you brush up ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ I have reduced it into a very very simple thing. If you want, please read some very good textbooks like physiology textbooksಗಳನ್ನು ಓದ್ರಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನಾನು ನೋಟ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಗುಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ಗೈಟನ್ಸ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕರ್ಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬುಕ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಆಮೇಲೆ ಚಾನ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿ ದಟ್, ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮೀ.
ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀ ಥ್ರೂ ದ ಮೇಲ್ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ VNC ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮೀ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ nerve impulse. Any doubts, questions, you can ping me. Okay, so thank you. In the next class we are going to discuss about the structure of synapse and transmission of nerve impulse from one neuron to the another neuron. Any doubts, questions, please ask. Thank you one and all. Of course lockdown in problem ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಭಾಳ ಬೇಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ. ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೇಯರ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಪ್ಫುಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಬೇಗ ಕೊರೋನಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್.